Shila Prabhupada ki jai. Jayam Vishnu Pada Parahu Sapari Rajakacharya Shlotarshata Shri Srimad Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnavrinda ki jai. Ramacharya Shila Haridas Thakur ki jai. Prem Sikaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda ki jai. Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Gandamai ki jai. Gandamai ki jai. Tulasi Devi ki jai. Devi ki jai. Samaveta Bhaktavrinda ki jai. Sri Sri Sitaram Lakshman Hanuman ki jai. Sri Sitaram Lakshman Hanuman ki jai. Sri Ram Navami Mahotsava ki jai. Gaura Premanande, oh glories to the seven devotees, oh glories to the seven devotees, oh glories to the seven devotees, oh glories to Sri Guru and Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashnaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Namaste Sarasvati Dede Gauravani Charine Nirvishesha Shunyavadi Karine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Srivasadi Gauravani Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading from Srimad Bhagavatam, 9th canto, chapter 10, the pastimes of Ramachandra, text 23, translation prepared by His Divine Grace, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И така четем от 9 песен на Шримад Бхагаватам, 10 глава за влиянието на Бог Рамачандра, текст 20 период и пояснение от него божествено събача на Равинда Бхактивиданта Свами Прабхупада. Evam Kshipanda Nushi Sandhitam Utsasarja. 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 Vanam Savajram Iva Tadridayam Vibheda. 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 So Srikvamanda Shamukhaya Patat Vimana. 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 Daheti Jalpati Jane Sukriti Varikta. 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 Sukritiva. Evam Kshipanda Nushi Sandhitam Utsasarja. Evam Kshipanda Nushi Sandhitam Utsasarja. Vanam Savajram Iva Tadridayam Vibheda. Vanam Savajram Iva Tadridayam Vibheda. So Srikvamanda Shamukhaya Patat Vimana. So Srikvamanda Shamukhaya Patat Vimana. Dhaheti Jalpati Jane Sukriti Variktaha.
Daheti Jaupati Jane Sukriti Varikta Evam Kshipandanushi Sanditam Utsasarja Evam Kshipandanushi Sandhitam Utsasarja Banam Savajram Ivatadridayam Vibheda Banam Savajram Ivatadridayam Vibheda Sosrigvamanda Shamukhayanya Patat Vimana Sosrigvamanda Shamukhanya Patat Vimana Daheti Jalpati Jane Sukriti Variktaha Daheti Jaupati Jane Sukriti Varikta Evam Shipandanushi Sandhitam Utsasarja Evam Kshipandanushi Sanditam Utsasarja Banam Savajram Ivatat Vidayam Vibheda Banam Savajram Ivatadridayam Vibheda Susrigvamanda Samukhair Nyapatat Vimana Sosrigvamanda Shamukhaya Vatad Vimana Daheti Jaupati Jane Sukriti Variktaha Daheti Jaupati Jane Sukriti Varikta Evam Kshipandhanuti Sandhitam Utsasarja Evam Kshipandanushi Sanditam Utsasarja Banam Savajram Ivatat Dridayam Vibheda Banam Savajram Ivatadridayam Vibheda Sosrigvamanda Shamukhaya Patat Vimana Sosrigvamanda Shamukhaya Patat Vimana Daheti Jaupati Jane Sukriti Variktaha Daheti Jalpati Jane Sukriti Varikta Evam Kshipandanushi No, Danushi Evam Kshipandanushi No, Kshipan No, it's Kshapan Kshipandanushi No, Danushi Малко по-бавно, малко It's по-бавно not ще. your Alphabet. Ако е по-бавничко, ще е по-лесно. Evam Kshipandanushi Sanditam Utsasarja Evam Kshipandanushi Sanditam Utsasarja Banam Savrijam No, Vajram Banam Savrajram Vajram 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 Banam Savajram Ivatadrihayam Vibheda Banam Savajram Ivatadridayam Vibheda Sosrigvamanda Shamukhair Nyapatadvimana Sosrigvamanda Shamukhaya Patat Vimana Daheti Jaupati Jane Sukriti Varikta Daheti Jalpati Jane Sukriti Varikta Oh my God. All right. It's suspicious, so try it. Evam Kshipam Danushisanditam Utsasarja Evam Kshipandanushi Sanditam Utsasarja Vanam Savijram Vajram Ivatat Dridayam Banam Savajram Ivatadridayam Vibheda Sosri Viman Vaman Sosri Vaman Dasha Mukhair Niyam Nyapatat Vimanat Sosrigvamanda Shamukhaya Nyapatat Vimana Daheti Jaupati Jane Sukriti Variktaha
Dayeti Japati Jane Sukriti Variktaha. Yes or no? Yes. Evam Kshipam Janushi Sanghitam Sarja. Evam Shipam Danushi Sanditam Usa Sarja. Vanam Savajram Ivatad Hridayam Viveda. Vanam Savajam Ivatad Hridayam Viveda. Sasrik Vaman Dashamukhay Vyapatad Vimana. So Sri Vamanda Shamukhaya Nyapatad Vimana. Daiti Jalpati Jane Sukriti Varigraha. Dayeti Jalpati Jane Sukriti Variktaha. Now it's your turn. Evam Kshipam Danushi Sanditamusa Sarja. Evam Shipam Danushi Sanditam Utsa Sarja. Vanam Savajram Ivatad Hridayam Viveda. Banam Savajram Ivatad Hridayam Viveda. So Shri Vamanda Shamukhaya Patad Vimana. So Sri Vamanda Shamukhaya Nyapatad Vimana. Daheti Jalpati Jane Sukriti Varikta. Dayeti Jalpati Jane Sukriti Variktaha. Excellent. Evam Shipam Danushi Sanditam Utsa Sarja. Evam Shipam Danushi Sanditam Utsa Sarja. Vanam Savajam Ivatad Hridayam Viveda. Banam Savajram Ivatad Hridayam Viveda. So Sri Vamanda Shamukhaya Patad Vimana. So Sri Vamanda Shamukhaya Nyapatad Vimana. Daheti Jalpati Jane Sukriti Variktaha. Dayeti Jalpati Jane Sukriti Variktaha. Evam Kshipam Danushi Sanditamusa Sarja. Evam Shipam Danushi Sanditam Utsa Sarja. Vanam Savajram Ivatad Hridayam Viveda. Banam Savajram Ivatad Hridayam Viveda. So Sri. Vamanda Dashamukhaya Nyapatad Vimana. So Sri Vamanda Shamukhaya Nyapatad Vimana. Daheti Jalpati Jane Sukriti Varikta. Dayeti Jalpati Jane Sukriti Variktaha. Sita, it's your turn. It's your day. With Sita Ramdasi. Yes or no? Yes, why not? Evam Kshipam Danushi Sanditam Utsa Sarja. Vanam Savajam Ivatad Hridayam Viveda. Banam Savajram Ivatad Hridayam Viveda. So Sri Vamanda Shamukhaya Nyapatad Vimana. Dayeti Jalpati Jane Sukriti Variktaha. Coming just in time, Shyam. Now it's your turn. next year.
Okay. So before we see the translation, just let us be situated in this pastime. И така, преди да прочетем превода, нека да се установим в това забавление. As we probably all know, the pastimes of Sri Ramachandra are described in the Ramayana. Както най-вероятно знаем, забавленията на Бог Рама Чандра са описани в Рамаяна, Which is 24,000 verses. която е 24,000. която е 24 000 стиха. So it's longer than the Srimad Bhagavatam, which has 18,000. По-дълга е от Бхагаватам, който е 18 000 стиха. It's less than the Mahabharata. Anyway, so Srila Shukadeva Goswami, he will tell Maharaj Parikshit at the beginning, because you already know the story, I will just summarize it. И Шукадев Госвами казва на Махарадж Парикшит, че понеже той вече знае тази история, и аз само ще я обобщя. Because this takes place in Treta Yuga. Защото това се случва по времето на Трета Юга. So it's long before the time of Mahabharata. Everybody knows the story of Rama. Това е много отдавна се е случило и всички знаят историята за Бог Рама. So in 2 chapters, he summarizes the whole thing. В 2 глави той обобщава всичко. So in this chapter 10, practically the whole pastime is described how Ram was banished to the forest, Sita was kidnapped, then they go to Lanka, and there finally the encounter between Ramachandra and the kidnapper. И в 2 глави на практика всичко се описва как Рам отил в гората Сита и отвлечена, нападат и как Рам убива похитителя. And as we know, don't kidnap Sita. Както ние много добре знаем, не дей да отвличаш Сита. Then you have big problems. Тогава ще имаш много голям проблем. So this is the verse. Evam. In this way. По този начин. Kripan. Chastising. Danushi. On the bow. Sanditam. You all speak English, fantastic. So you will translate, I guess, no? Oh no. Yes, I guess so. So we start again. You don't have to repeat the English, you know it, so they will just repeat the Bulgaria. The Bulgar language. Evam. In this way. Така, по този начин. Yes. Kripan. Chastising. Да, този, който е... So now you get a competitor translator. Това е наказващия. And it's Ravana who is being chastised. Равана е този, който е наказван. Okay, Danushi. On the bow. На лъка. Sanditam. Fixed an arrow. Положил стрела. Utsasarja. Released toward him. Насочил към него. Пуснал към него. Banam. The arrow. Стрела. Saha. That arrow. Тази стрела. Vajram iva. Like a thunderbolt. Подобно на молния. Tadhridayam. The heart of Ravana. Сърцето на Равана. Viveda. Pierced. Пронизал. Saha. He, Ravana. Той е Равана. Asrik. Blood. Кръв. Vaman. Vomiting. Повръщайки. Dashamukhai. Through the 10 mouths.
чрез 10 усти. Nyapatat Няпатат, fell down. паднал. Vimanat Виманат, from his airplane. от въздушния кораб. Ha Ха-ха, alas, what happened? уви, какво се случи? Iti И ти, thus така, Jalpati Джалпати, roaring. Да, оплаквайки се. Jane Джане, when all the people present there. от всички присъстващи там. Sukriti Eva Сукритива, like a pious man. като благочестиви. Riktaha Риктаха, when the results of the pious activities are finished. на този, който са свършили всички последици от благочестивите дейности. Translation. After thus rebuking Ravana, Lord Ramachandra fixed an arrow to his bow, aimed at Ravana, and released the arrow, which pierced Ravana's heart like a thunderbolt. This is Russian, and I will try my best. Oh, you read Russian, everybody understands? Аз имам английска, ако искаш. Ами, може да, по-лесно ще. По-лесно. Аз съм изучавал на руски. You're the Russian guy. Okay. You're actually banned. И така, след като фиксира Равана, Бог Рамачандра постави стрела на своя лък, прицели се към Равана, пусна тази стрела, която прониза сърцето на Равана като молния. Yes. Upon seeing this, Ravana's followers raised a tumultuous sound, crying, "Alas, alas, what has happened? What has happened?" As Ravana, vomiting blood from his 10 mouths, fell from his airplane, just as a pious man falls to earth from the heavenly planets when the results of his pious activities are exhausted. Когато виждат това, последователите на Равана издадаха гръмотевичен вик и започнаха да плачат. О, какво стана? Какво стана? Какво се случи? Какво се случи? И след това Равана започна да повръща кръв от всичките си 10 усти и падна от своя самолет, точно както един благочестив човек пада на земята от райските планети, когато му свършват резултатите от благочестивите дейности. In Bhagavad Gita 9.21 it is said, Пояснение. В Бхагавад Гита 9.21 се казва: Shrine punye martya lokam vishanti. When the results of pious activities are exhausted, those who have enjoyed in the heavenly planets fall again to earth. Когато резултатите от благочестивите дейности се изчерпят, тези, които са се наслаждавали на райските планети, падат отново на земята. The fruitive activities of this material world are such that whether one acts piously or impiously, one must remain within the material world according to different conditions, for neither pious nor impious actions can relieve one from Maya's clutches of repeated birth and death. Плодоносните дейности в този материален свят са такива, че без значение човек дали действа благочестиво или неблагочестиво, той трябва да остане в материалния свят в зависимост от в различни ситуации
И нито една, нито благочестива, нито неблагочестива дейност може да освободи човек от клопките на Майя, от повтарящото се раждане и смърт. Somewhere other, Ravana was raised to an exalted position as the king of a great kingdom with all material opulences, but because of his sinful act of kidnapping Mother Sita, all the results of his pious activities were destroyed. По някакъв начин Равана се е издигнал до издигнатата позиция на цар на Велико царство с всички материални богатства. Обаче, понеже извърши греховната постъпка да отвлече майка Сита, всичките резултати от неговите благочестиви дейности бяха унищожени. If one offends an exalted personality, especially the Supreme Personality of Godhead, one certainly becomes most abominable. And bereft of the results of pious activities, one must fall down like Ravana and other demons. Ако някой оскърби издигната личност и особено върховната божествена личност, той със сигурност става най-отвратителният. Той се лишава от резултатите на благочестивите си дейности. И той ще трябва да падне, както Равана и другите демони. It is therefore advised that one transcend both pious and impious activities and remain in the pure state of freedom from all designations. Sarvapadi nirmuktam tat paratena nirmalam. Затова се препоръчва човек да трансцендентира и двете благочестиви и неблагочестиви дейности и да остане в чисто състояние на свобода от всички отъждествявания. Сарва пади винирмуктам тат паратмена нирмалам. When one is fixed in devotional service, he is above the material platform. Когато човек е фокусиран в правилното служение, той е отвъд материалната платформа. On the material platform there are higher and lower positions, but when one is above the material platform, he is always fixed in a spiritual position. На материална платформа има по-висши и по-нисши позиции, обаче когато човек е отвъд материалната платформа, той е винаги установен в духовната позиция. Sagunan samatidhyaitan brahma bhuyaya kalpate. Ravana or those like him may be very powerful and opulent in this material world, but theirs is not a secure position, because after all they are bound by the results of their karma. Karmana daiva nirvena. Равана или тези, които са като него, може да са много могъщи и богати в материалния свят. Обаче въпреки това нямат сигурна позиция, защото като цяло най-накрая те ще се изчерпат резултат, ще бъдат лишени от резултатите на тяхната карма. Prakriti, we should not forget that we are completely dependent on the laws of nature. Ние не трябва да забравяме, че сме напълно зависими от законите на природата. Prakriti kriyamanani gunai karmani sarvashaha ahankara vinodhatma kartaham iti manyate. The bewildered spirit soul under the influence of the three modes of material nature thinks himself the doer of activities that in actuality carried out by nature. Заблудената духовна частица под влиянието на трите гуни на материалната природа мисли себе си за извършител на дейностите, които всъщност се извършват от самата природа. One should not be proud of one's exalted position and act like Ravana, thinking oneself independent of material nature's laws. И човек не трябва да се възгордява с издигнатата си позиция и да действа като Равана, мислики себе си за независим от законите на материалната природа. Evam kshipandam utsasarja banam savajramiva tatridayam viveda
Susrik vaman dashamukhaya nyapatat vimana daheti jalpati jane sukritiva riktaha. After thus rebuking Ravana, Lord Ramachandra fixed an arrow to his bow, aimed at Ravana, and released the arrow, which pierced Ravana's heart like a thunderbolt. И след това, насочвайки се към Равана, Бог Рамачандра сложи стрела на своя лък, прицели се в Равана и пусна тая стрела, която прониза сърцето на Равана като молния. Виждайки това, последователите на Равана започнаха да викат с гръмотевичен звук. О, какво стана? Какво стана? No, I didn't say that. Oh, yeah, sorry. Upon seeing this, Ravana's followers raised a tumultuous sound, crying, "Alas, alas, what has happened? What has happened?" As Ravana, vomiting blood from his 10 mouths, fell from his airplane, just as a pious man falls to earth from the heavenly planets when the results of his pious activities are exhausted. Виждайки това, последователите на Равана започнаха да викат с гръмотевичен звук и да плачат. О, какво стана? Какво стана? И тогава Равана започна да повръща кръв от 10 си усти. Падна от своя самолет, точно както благочестив човек пада от райските планети на земната планета, след като се изчерпат резултатите от благочестивите му дейности. So, in one sense, everybody of us is a little Ravana. От една гледна точка, всеки един от нас е малък Равана. Not 10 heads. Може би нямаме 10 глави. Не сме 10 глави. One head is enough to have a mentality like that. Но една глава на нас не е достатъчна, за да имаме такъв менталитет. So that mentality means, first of all, like it is described in the purport, one feels independent of the laws of material nature. Както се описва в пояснението, човек се чувства независим от законите на материалната природа. Although one may not be conscious of it, really, but the way one acts, how you say, how you act, yes, behave in the material world is showing this kind of mentality. Човек дори може да не е в съзнание за това, но начинът по който действа и настроението, което има, което показва, че нали, по това можем да видим, че той има този менталитет. And that is defined, reduced in a few words by Krishna Bhagavad Gita, Damba, Darpana, Abhiman, pride, this false prestige one thinks one is very important. That is very prominent in everybody. И това е описано и дадено му е дефиниция от Кришна в Бхагавад Гита с няколко думи, в които той описва, че човек е горд и с нещата, които има, и това на практика можем да го видим във всеки един. So Ravana, you can say he had some reason to be proud. И да кажем за Равана, че имал причини да бъде горд. As Prabhupada says, he was a great king. Той е бил велик цар, както Прабхупада казва. Kingdom, not an ordinary kingdom, everything was made of gold. И цар на не на обикновено царство, а на царство, където всичко е направено от злато. Nowadays we are very proud if we can make something from steel and concrete. В днешно време ние сме много горди, ако успеем да направим нещо от стомана и бетон. Right? Which is not very high class. Което не е най-високото качество. At least when it's a little more high class, it's all made of marble. Ако е малко по-висока класа, нещата са направени от мрамор. Like
old temples, they are generally made entirely first-class marble. Както старите храмове, едно време изцяло ги правиха от първокласен мрамор. Or palaces, for that reason. If we talk about people like Ravana, not anymore nowadays. There's still some ruins left over from those palaces, everything marble. И даже и палати, царе като Равана, можем да видим едно време, не сега, но едно време целите палати са правени от мрамор. But nowadays, this is practically impossible. В днешно време това обаче на практика е невъзможно. Even we are trying to make a temple that will last at least 1,000 years in Mayapur. Ние 1000? Well, that's the idea. Ние се We'll опитваме. see. Or we'll not see, but it will be seen. Опитваме се да направим храм в Майапур, който да издържи поне 1000 години. And at least it's not just ordinary iron, but it's stainless steel structure. И поне конструкцията не е обикновено желязо, а е нераждаемо стомана. But then a lot of concrete И обаче има и доста бетон. and resin instead of marble pillars. You have some resin pillars. They look like from the distance, but if you go, Resin is... what is that? Смола. Ага. От тези смолите. Да, знам какво представлява, да. It's cheaper. It's Yeah. easy. You don't Looks- have to have looks the somebody same. carve it. You just pour it into a form, and looks like it's okay. И What can you do? колоните не са от мрамор, а от такава смола. Много по-евтино, защото няма нужда някой да изчуква мрамора. Yeah. И изглежда доста добре. Also, you don't want to spend 200 years on building it. Също не искаме 200 години да прекараме в строеж. Like some cathedrals, like the dome in Cologne or whatever, big cathedral, they're building for many generations until it's finished. Някои от катедралите, няколко поколения са строяли докато я свършат. How long did it take to make the one in Sofia? I don't know. We don't know, but this nowadays is practically very difficult to do. В днешно време това на практика е много трудно да се направи. So Ravana, it's the Treta Yuga, he had a whole city of gold, and that's completely impossible. А пък Равана в Трета юга имал цял град направен от злато. Това в днешно време е напълно невъзможно. You're very rich, what you can do, what people do, your bathroom fixtures are made from gold. Това е... Yeah, at least, you know, Ако си when много you take a богат, shower, you are opening with a gold, handle. Ако си много богат в днешно време, това, което може да направиш е, че батерията ти за душ, тя е направена от злато. So one is very proud. If you have that, obviously you're very proud of it. И ако имаш нещо подобно, очевидно ти ще бъдеш много горд с това. But this pride will be smashed sooner or later. Но тази гордост ще бъде смачкана, рано или късно. You may be billionaire. Може да си милионер. No, millionaire. Милиардер, да, милиардер. Milliardaire. Yeah, 1 billion is 1,000 million. 1 милиард е 1000 милиона. That's a lot of millions. Това са 1,000 доста millions. милиони. Now you know the latest. Now they just made another calculation. Who's now the richest man on earth? Сега, Typical, like a Ravana type. I mean, he's not like Ravana exactly, but as rich as Ravana was. И сега има ново такова пресмятане, кой е най-богатия човек в света и той наподобява Равана, но не е чак толкова богат, колкото Равана. It's not anymore Jeff Bezos, the Amazon chief executive. Not anymore. There's another one. Вече не е Джеф Безос, този, който е притежателя на Амазон. He only has maybe 120,000 million. It's like peanuts. Той има само 120 милиарда, който на практика нищо не е. And now it's this Tesla guy.
Сега този Elon Musk, Тесла $300,000 million he has, according to what they calculate. има 300 000 милиона долара според тяхните изчисления. So now he's 50 years old, probably 50 годишен. I'm the richest man of the world. И сега си мисли, аз съм най-богатия човек на земята. But the philosophy is eat, drink, be merry, because tomorrow you may die. Но философията му е яж, пи и се весели, защото утре може да умреш. Which is a very real possibility. Което е много вероятно да се случи. Wouldn't be the first one. И няма да е първия, на който му се е случило. So, this is the Prabhupada describes here. He begins immediately with Kshina Punya Marjalokam Vishanti. You may have by pious activities be on what is called Bhauma Svarga, heavenly planet on earth. В зависимост от благочестивите дейности, които си извършвал, Прабхупада обяснява, че може да си в Баума Сварга, което означава райска планета на Земята. I mean, generally what is referred as Krishna speaks about the real heavenly planets. You can go there. Но Кришна има предвид тук да отидеш на истинските райски планети, може и там да отидеш. Those who are in that position of being super rich, they can create a type of heaven on earth. Тези, които са от този вид, супер богати, могат да си създадат вид рай на земята. You just have to look at some of these mansions they build. It's not a house, therefore it's called a mansion. Те нямат просто къща, те имат имения. Може само да погледнеш. Maybe 200 rooms and swimming pool, tennis court, private airport, and there's no end to it. Whatever you can buy, you get. Има си 200 стаи, плувни басейни, тенис корт, лично летище, каквото можеш да купиш, всичко. Any kind of luxury. So it's like a heavenly planet. You can enter there, it's like a different world. Всякакви видове луксозни неща и като влезнеш вътре, сякаш влизаш в друг свят. And it's all taken away from Krishna's property. Actually. И всичко това е взето от собствеността на Кришна, всъщност. Ishava Samidang Saram. Anything, whatever we see, it's all, you didn't create it. You cannot create nothing. Not even a piece of, grass. It's not in your power. Всичко всъщност, което виждаме, е собственост на Кришна. Ние не сме го създали и в наша сила ние не сме способни дори да създадем стръкче трева. Like you work with seeds. You can produce a lot of vegetables, and now we will have a whole field of alfalfa, right? And you will throwing how many seeds? 10,000, 100,000? 60 kg. Which is 1 kg, how many seeds? Or a lot. So, it's a lot of seeds, but not even one of those you can create. Ще засаждаме голямо поле с люцерна и можем да го засеем, но не сме способни да създадем и едно зранце от люцерна. But then it comes up and me that did this, if it wasn't for me this wouldn't grow. So we become proud. И когато обаче люцерната порасне, ние веднага си казваме, аз съм причината за това. Ако не бях аз, нямаше да порасне. But even if you throw it, if there's no water, what will happen? Nothing will grow. Но дори да засееш, ако няма вода, какво ще стане? Нищо няма да израсне. Water is very important, right? Водата е много важна. So then you have to make so many arrangements to get the water. И след това трябва да направиш много аранжаменти, за да доставиш вода.
because it's not exactly falling from the sky as it should. Защото не пада от небето, както би трябвало да става. That's not under your control either. И това не е под твой контрол също. We try. I mean, scientists are so proud. They think we will invent something. We'll shoot some missiles, through the sky, and they will do something, and then clouds will form, and rain will come, and we are the controller. И учените са толкова горди, че казват, ще изстреляме нещо в небето, който ще формира облаци и след това ще почне да вали дъжд и ще покажем, че ние сме най-добрите и ние сме контролерите. So we think we can do something like Ravana, another we know. He tried to make he promised people we will make a staircase and go to heaven on that staircase. No need for sacrifices. И Равана също знаем, че той обещал на хората, че ще направи стълба, с която да ходят до райските планети и няма да има нужда да извършват жертвоприношения. So, I mean, you're not even satisfied having a city of gold, being a billionaire. Now you want to go with a staircase to heaven. Той не бил удовлетворен от това, че имал златен град и че бил цар на този град. Искал сега да направи стълба, с която да ходи до рая. Like, this same thing practically. This guy, this billionaire, he has his own airspace company. Where you can fly to the cosmos. И този outer space. Да, този милиардера, той си има такава компания, с която можеш да летиш в космоса. What for? I mean, really, anyway. Защо изобщо имаш нужда от това нещо? You can't do much actually. Even though you have this rocket, you can fly, and then it's maybe 15 minutes or whatever it is. You can fly around a little bit, and then you have to come down again. И дори да имаш такава ракета, изстрелваш се нагоре, за 15 минутки малко правиш няколко обиколки и трябва да се върнеш отново. Which is a completely useless activity. Което е напълно безполезна дейност. What's the gain? It's just sightseeing. And there's not even nothing to see really. Просто дори не е нещо, което можеш да видиш така директно. Yeah, and you can't land anywhere. Също не може и да кацнеш някъде. Even if let's suppose you can go to Mars, right? Now they have somebody there who's taking pictures, and you want to go there for what? Да кажем, че можеш на теория да стигнеш до Луната и до Марс. И да кажем, че отидеш на Марс и какво ще правиш там? Сега има някакви хора, които правят някакви снимки там. Какво можеш да направиш на Марс? First of all, now they want to go back to the moon. Първо, те искат отново да се каснат на Луната. Next 3 years, that's the plan. 25 Artemis program will go back to the moon. Следващите 3 години обещаваме, че отново ще се върнем на Луната. For what? Защо? To collect a little more dust. There's nothing else. За още малко прах ли отивате да съберете, той без това няма нищо друго там. No, the idea is we'll make a colony there and prepare things so from there we can go to Mars. That's really what идеята е, че ще направим колония на Луната и оттам ще ни е лесно оттам ще отидем на Марс. So then on Mars you can get instead of black dust you get red dust. А пък на Марс оттам те ще съберат вместо такъв черен прах, там ще съберем червен прах. And then what happens if somebody gets a heart attack on Mars and dies? You're going to bury him on Mars or bring him back to Earth, whatever. И какво ще стане, ако някой получи сърдечен удар и умре на Марс? Какво там ли ще го погребате или трябва да го връщате обратно? So this is all useless.
всички тези неща са безполезни. And whoever has a mentality like this, as Prabhupada points out here at the end, И който има такъв менталитет, както Шрила Прабхупада споменава накрая, he says that it doesn't matter how powerful and opulent one may be in this world. той казва, че без значение колко богат и могъщ е човек в този свят, it's not a secure position. това не е сигурна позиция. People forget this. They just completely, ignore it. It's like we know, but we don't want to think about it. А хората забравят за това и напълно го игнорират. Те знаят за това, но го игнорират. Actually, one should be very conscious. Although I may have $300,000 million, maybe tomorrow morning, I have to leave. Everything behind. I can't take one little cent of it with me. Човек трябва да е в съзнание за това, дори да имам 300 милиарда долара, аз утре може да не се събудя и тогава няма да съм способен нито един цент да взема със себе си. Therefore, this conclusion here is very important. One should not be proud of one's exalted position. Затова заключението тук е много ясно. Човек не трябва да е горд с издигнатата позиция, която има. And act like Ravana. И да действа като Равана. Which means you defy completely any superior authority. I'm Ishvaroham. I'm here the supreme. There's no other Ishvara, right? Което означава напълно човек да игнорира всеки друг авторитет. Ишварохам, което означава, че аз съм... Aham Bogi, I'm the enjoyer. Аз съм най-големия Ишвара, такъв повелител, господар. Най-издигния, няма друг господари, аз съм единствения и не само това, ами Ахам Боги, аз също съм наслаждаващия се. Krishna speaking 5,000 years ago, and he said he spoke it millions of years ago to the sun god. This doesn't change this kind of truth. Кришна изговаря това преди 5000 години и казва, че преди милиони години е изговорил това на Вива Сван и това все още си е вечната истина. So you have Ishvaram, Ahambogi, Siddhoham, I'm perfect. Не само Ишварохам, Ахам Боги, ами Сидохам, аз съм перфектен. Balavan. I have nothing to show, but аз лично нямам какво да покажа, ама има други. Аз нямам какво да покажа, ама другите показват, аз съм много силен. But then illusion is so great, even a guy like me, has nothing to show that I'm the greatest. И илюзията обаче е толкова голяма, че и хора като мен, които нямат какво да покажат, застават и казват, аз съм най-великия. And Aham Sukhi, I'm very happy here. И Ахам Сухи, аз също съм много щастлив тук. Until material nature comes and says, get a slap. Докато не дойде материалната енергия и почне да те шамаросва. Which happens, of course. Което разбира се, че ще се случи. So anyway, these stories are very instructive. Even being such a powerful being like Ravana, you become easily smashed by higher force. И тези истории дават много инструкции, как дори да си много издигната могъща позиция, като Равана, въпреки това много бързо ще бъдеш смазан. So Sita Devi is the goddess of fortune, and symbolically it means, Ravana, the demoniac mentality is one will not respect the fortune as being the property of the supreme, but actually you become a thief. You want to steal it for yourself. И Сита Деви, олицетворението на богинята на щастието, за Равана се има предвид, че вместо да се опитва да използва богатствата за удоволствието на Бога, човек се опитва всъщност да открадне тези богатства на Бога и той да им се наслаждава на тези богатства.
even material nature, we know the personification, Maya, is also the property of the Supreme. Дори материалната енергия, олицетворена като Майя, тя също е собственост на Върховния. But we separate it from the Supreme and we want to take it for ourselves. Но ние отделяме от Върховния и искаме да използваме за себе си. So therefore the other type, the recommended mentality is that one should use whatever is there in the service of the Lord. That's the proper position. Затова другия вид, това, което се препоръчва, е да използва собствеността, която има за удоволствието на Бога. Това е правилната позиция. Alright, so tonight we're going to have a more elaborate of the pastime, some more elaborate description, and etc. So we'll stop here for now. И така до вечера ще имаме по-подробно описание на историята и за сега ще спрем. There's going to be PowerPoint, so it's a little more entertaining. You'll see some nice pictures of other demons who are, of course, the demon is never alone. He has a whole group of friends with him. И ще имаме такъв PowerPoint с такива снимки, рисунки и не само на Равана, а и на другите демони. Разбира се, демона той не е сам, той има и други демони около него. Yeah, they're all very powerful actually. Всичките много могъщи. Mystic powers. Имат мистични сили. We'll hear about somebody who has arrows that act like snakes. Чуваме за такива, които имат стрели, които действат като змии. So it's like mystical, some supernatural things are also there. It's a real interesting story. Има такива свръхестествени мистични сили. Наистина интересна история. Now they could make a great movie out of it. Могат да направят... The Indians have tried many times, and it looks really funky. You know? They have these things that you can see it's made of papier-mâché. You know? It's not, but nowadays you could do a real interesting thing. Anyway, so we'll hear about it at least. И може да се направи невероятен филм с такъв сценарий. Разбира се, индийците се опитаха да направят нещо, но с тяхните ефтини ефекти нещата не изглеждат много добре. Но както и да е, поне може да слушаме. Ten-headed Ravana in an Indian movie, you see the 10 heads. Really strange. Имаме 10 главия Равана и като му погледнем 10 глави в индийските филми, наистина изглежда доста странно. Okay, any comment quickly or question? Otherwise we can also do it tonight. Има ли коментари, въпроси? Ако няма, можем да продължим до вечера. Okay. Maharaj, thank you very much for your class. I just, in terms of pride, I was wondering, we hear all the time how we shouldn't be proud, and that's something which is against our spiritual progress. But actually, we still experience, or we still get proud for even not substantial things. Right. Like, Yeah. So is pride something which is easily given up, or Very difficult. is there something we can do Okay. Yeah. to get rid of it? Okay. Now you have to translate that. Въпросът ми е свързан с гордостта. Забелязваме, че всъщност чуваме постоянно как гордостта е противоречива за нашия духовен напредък. Всъщност, напротив, пречи ни. Но в същото време виждаме, че всички сме горди дори за неща, за които няма за какво да сме горди, но въпреки това се проявява по различни начини. Въпросът ми
Дали това е нещо, което лесно може да се откаже човек от него и ако не е така, какво може да се направи? So, because it's subtle, it's more difficult to give up than other gross types of attachments or contamination. Понеже нещо финно и затова е по-трудно да се измъкнеш от това, да се отървеш от това, отколкото от другите неща, които са по-гроби. And obviously pride is based on illusion. И очевидно гордостта, тя е основана на илюзията. We can observe it maybe more easily in other people when it's very prominent. Много лесно можем да го наблюдаваме в други хора, където това доминира. Right? Nowadays we have a few people in the world who are taking prominent positions in society. В днешно време имаме няколко човека в света, които са заели водещи позиции в обществото. And they become adored or respected or even feared because of some opulence. И те са така почитани, уважавани, дори хората се страхуват от тях заради богатството, заради някакво богатство, което имат. Simple psychology. Психологията е проста. And it comes from Krishna. Това също идва от Кришна. We know Krishna means all attractive. Кришна означава всепривличащ. Why? Because he is Bhagavan. He is full of six opulences. Защо? Защото е Бхагаван, той е пълен с шесте достояния. And these six opulences include any type of, quality opulence people actually want to have in this world. It's very desirable. И тези 6 достояния, в тях се включва абсолютно всичко, което влиза в категорията на обикновените хора за нещо желано. Right? Richness. Богатство. Wealth, everybody wants. Всеки Nobody will say, I don't want. всеки иска някакво богатство. Никой няма да каже, аз не искам. Then, power. Oh my God, everybody wants to have power. Power или власт, или сила. Всеки иска да има някаква власт или сила. Beauty? Красота? Of course. Разбира се. What else? We have wealth, power, beauty, knowledge. Знание. And we're missing two. Austerity is at the end. Nobody wants. Отречението е накрая. Fame. Слава. Of course. We want to be beautiful and famous and powerful and rich. And some people have many of those. Maybe all of those except for the last one. И много хора в този свят притежават голяма част от тези, освен последното. There are a few people who have that opulence of renunciation, but there's just a handful compared to the billions who are on the planet. Няколко човека some има yogis само. and renunciates, especially in India, maybe some monks somewhere on some monastery. But it's like really, it's not regarded as such a fantastic opulence. I want to have. Няколко човека, може би в целия свят, една шепа, особено в Индия, такива монаси в някакви манастири, които се подлагат на тежки отречения и лишения, но никой не счита това за богатство и придобивка, която искам и аз да я притежавам. But those who have it, many of them are obviously also proud of it. Но дори и тези, които притежават това, много от тях, те са горди с това. Because that's a special opulence that you only can realize and appreciate when you get real knowledge. Защото това е такава придобивка и ценност и можеш да го разбереш единствено и само когато имаш истинско знание. You have understood that wealth,
beauty, fame, power. This is Maya. Ти си разбрала, че всички тези неща, богатство, красота, знание и слава, това е Майя. Because people become slaves. Хората стават роби. Nothing to do with it. I'm renounced. I'm free from this. So you become more proud. If you say, whoever has all that, they're in Maya because they become slaves. But I'm free of it. Защо? Защото си казваш, хората са роби на всичките тези богатство и така нататък. Слава, аз съм свободен от тези неща. Okay, so anyway, generally, if we have any of this opulence, even to some degree we become proud. В повечето случаи, дори да притежаваме част от тези богатства, ние веднага ставаме горди. And Maya is so strong that even if you don't have any of it, still you are proud. As Prabhupada says, even beggar is proud of his penny. А пък Майя пък е толкова могъща, че дори нищо да нямаш от тези достояния, пак се гордее. Пак си гордееш, както Прабхупада каза, дори просека на улицата има няколко пенита вътре в това, но пак е горд. Okay, the question is what to do about it. И въпросът е какво да направим във връзка с това. So real knowledge and understanding one's real position will help a lot. Истинското знание и разбирането на истинската си позиция, на истинската ни позиция помага много. If we observe the world, we should know that whoever has or had something like this, it's very temporary. Можем да наблюдаваме този свят и хората, които са имали или имат в момента подобни такива богатства, можем да видим как в тяхния живот тези неща са временни. It can be taken away at any time. И може да бъде отнето всеки един момент. So why do you have to be proud of it? Защо трябва да се гордея с това? You may want to protect this, but you can't really once there's a higher force who will take it away. Може да се опиташ да го запазиш това, да го протектираш, но когато дойде по-висшата сила, няма какво да направиш. So many examples, people who are very wealthy and they end up being in debt. Имаме примери за много богати хора, които накрая свършват в дългове. Many who are very beautiful have been very beautiful. Много личности, които са били много красиви на времето. Right? They were paid millions just for being able to show them in a photograph, in a movie, because of their face, beautiful face, basically. Плащали са милиони само да може тяхното красиво лице да се появи в определен филм или снимка. My favorite example is Brigitte Bardot. Моя любим пример е Бриджит Бардо. Maybe nobody knows who that is, but in the 60s was the most attractive woman for 99% of all men on the planet. Може би никой от вас не знае коя е тя, но 60-те години тя беше най-привличащата жена за 99,99% от мъжете на планетата. I was maybe a teenager, 18, 19, and I was just dreaming. If one day I could have Brigitte Bardot next to me, it would be the perfection of life. Аз бях младо момче, 18-19 годишно и тогава си мислех, че ако един ден, може би, Бриджит Бардо е точно до мене, това ще е съвършенството на моя живот. She's a little older than me, but Малко doesn't matter. Малко по-старичка от мене, ама това няма голямо значение. Now she's maybe 80 something, so you have to look at her, how she looks now. Really ugly old woman.
mean, some old women are not so bad. She's really ugly. И погледнете, обаче погледни сега какво представлява. Някои възрастни и стари жени не са чак толкова грозни. Обаче ако погледнеш нея, тя наистина много грозна. And if you see when she was young and now, и ако погледнеш разликата между това какво е било тогава и сега, and it happens to everybody. и това се случва на всеки. There's no exceptions. Няма изключения. So how can we be proud of something we know it's just going to go away very soon? И как можем да сме горди с нещо, което съвсем скоро ще свърши? And you try to maintain it. И опитваш се да го поддържаш. Ladies know. More than, well, nowadays everybody knows, even men try to do it. Botox, lifting, this and that, just to maintain the beauty. And it's condemned to failure. Дамите знаят много добре, днешно време и мъжете даже опитват се по всякакъв начин с детокс. И това Botox, not detox. Моля? Това е дотокс, така ли? Botox, Аз it's мисля, a toxin. всъщност това е някакъв токсин. Не е детокс, а е дотокс. You don't care. You are injecting poison. Който е някаква отрова. It looks like the wrinkle is gone. Което е всъщност ти се токсикираш някакъв токсин, който го вкарваш вътре и отрова. Който се скава под кожата и изправя бръчки и такива работи. They know. Те знаят много добре. I know. I haven't used it yet. Все още не съм го използвал. Но не те е грижа, слагаш си отдолу някаква отрова, но голяма работа. Важното е да изглеждам добре. So how long does that last? Maximum 6 months. Колко време това издържа? Максимум 6 месеца. Then the wrinkle comes back. След това отново бръчките се появяват. Another injection. Още една инжекция. And at one point, the doctors will tell you, my dear lady, I don't advise to do this anymore. You then, so, it's hopeless. И най-накрая идва доктора и ти казва, скъпа моя дама, искам да ти кажа, че по-добрият вариант е повече да не го правим. So it's called false pride. Нарича се фалшива гордост. Because, if you have real vision, no, this is nothing to be proud of. It's going to be taken away very soon. Ако има истинска визия, разбиране, човек ще разбере, че няма нужда с нищо да се гордее с нито едно от нещата, защото всичко ще бъде отнето. That's one way, but the better way is to have spiritual understanding that we're actually very small entities. Това е един начин, а другия начин е, че от духовна гледна точка ние сме много малки същества. If we believe what the Vedas say, we have the size of a 10,000th part of the tip of a hair. Ако вярваме на това... Like a virus. No, that's exactly our size. It's like, the coronavirus more or less. Ако вярваме изобщо на ведите, нашата големина е една 10,000 от върха на косама, което горе-долу е размера на вирусите като един коронавирус. Actually, you are smaller because you have to enter into that body. Би трябвало даже да си още по-малък. Защо? За да си способен да влезнеш в тялото на този вирус. In modern language, our size is nanometers, maybe 20 nanometers. It's really small. От модерната наука и начин на изразяване, това се нарича 20 наночастици. Nanometer, yeah. It's called nanometer. A virus is about between 100 and 200 nanometers. Вируса е между 100 и 200 такива наночастици. So, so if we understand that's me. И ние трябва да разберем, това съм аз. You may have a big body, or like an elephant, or like Ravana, 10 heads. But
it's the living entity is like a nanometer type of living Можеш да имаш голямо тяло на слон или на десетоглав равана, но всъщност живото същество вътре е 20 нанометра, толкова малко. So you may become king of heaven, or you may become a microbe. Still, that's your size is insignificant. Можеш да си цар на рая или микроб, но въпреки това, твоя размер е незначителен. So therefore, to be proud is stupid. Затова човек да е горд е глупо. So that may help. Next time, Надявам се, proud че... of anything, just think that I'm smaller than a microbe. Надявам се, че това ще ти помогне следващия път, като се разгърдеш, да си помислиш, да си спомниш, да си кажеш, аз съм голям колкото микроб. And if I'm not careful, I may end up in the body of a microbe. И ако не съм внимателен, мога да влезна в тяло на микроб. Then you really have no reason to be proud of anything. И тогава вече наистина няма да имаш причина да се гордееш с каквото и да е. Okay, well, good thing we don't have breakfast, so no anxiety. Добре, че нямаме днеска закуска, никой не е притеснен. Or maybe more anxiety. We'll think, wow, until the evening. Или може би това е причина за още повече притеснения и си мислим, сега до вечерта как ще оцелеем. Alright, so let us stop here then, right? Нека да спрем до тук. Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Rama Navami Mahotsava ki jai, Sitaram Lakshmana Hanuman ki jai. His Holiness Bhakti Gauravani Goswami Maharaja ki jai.